Good evening. We begin with shocking allegations that UFOs have interfered with missiles at U.S. Air Force bases. En juillet 2008, des responsables militaires ont publiquement révélé que les ovnis étaient capables de neutraliser les systèmes de missiles atomiques américains avec une extrême facilité. They also claim a cover-up. There are hundreds of declassified documents which indicate that UFOs have demonstrated a distinct and ongoing interest in our nuclear weapons sites. This is very widespread. What you're seeing here this evening is the tip of the iceberg. En 1964, le lieutenant Robert Jacob était un caméraman de l'armée américaine qui travaillait à la base aérienne de Vandenberg en Californie. Alors qu'il filmait un test de missile, il a vu un ovni entrer dans le cadre de la caméra, détruire la tête nucléaire du missile, puis disparaître dans la même direction que celle d'où il venait. Suddenly, in the same direction this stuff was flying at about 8,000 miles an hour. An object came into the frame, shot a beam of light at the warhead, flew up to the top, shot another beam of light at the warhead, flew around the direction it was flying, shot another beam of light at the warhead, and flew out the same way it came in. And the warhead tumbles out of outer space. La vitesse à laquelle l'OVNI a voyagé, plus de 12 000 km/h, et sa capacité à changer de direction, ont amené l'armée à écarter le fait que son origine était terrestre. Après que les supérieurs de Jacob aient vu le film, ils lui ont pris et l'ont remis à la CIA. Jacob a été obligé de ne rien dire. We got a UFO. And he said, Lieutenant, you are never to speak of this again. As far as you're concerned, this didn't happen. Le témoignage de Jacob est confirmé par celui de Ross de Drixon, qui à cette époque, était colonel de l'aviation militaire. Actually photographed the UFO following the missile as it climbed into space and shining a beam on it, which neutralized the missile. And this was recorded. It was all hushed up. En 1967, Robert Saleh a été chargé de contrôler les rampes de lancement des missiles atomiques à la base du Maelstrom, dans le Montana. C'était au milieu de la guerre froide et les missiles américains à ogive nucléaire étaient toujours prêts à être lancés à tout moment. Alors que Saleh était sous terre dans la salle de contrôle, il a été informé qu'un ovni était soudainement apparu dans le ciel et stationnait depuis plusieurs minutes juste au-dessus de l'entrée de la base. He wants to know what to do. I tell him to secure the facility. We hang up. I go to tell my commanders. So within seconds, my missiles start shutting down. I recall losing all 10 of them. By shutting down, we mean what? By shutting down, what I mean is they were not launchable. They were in no-go condition, disabled. How long to restart them? How long to restart? Well, I'm sure it took over a day. Le témoignage de Saleh est également corroboré par celui d'un autre colonel, Dwayne Arneson. The crew going on duty and the crew coming off duty all saw the UFO just hovering in midair. It was a metallic circular object, and something turned those missiles off, and so they could not be put in a mode of launching. It's important to bear in mind that these missiles are designed to be independent systems. So if you do something to affect one missile, it won't affect all the other missiles because they're totally separate. The actual reason for so many missiles going down simultaneously was a big puzzle. Même à Saleh, il a reçu l'ordre de ne rien dire à propos de l'incident. You need to sign these documents not to disclose any of this to anyone ever. And we signed, and basically that was it.